ఏం చేయలేము మనం లోపల ప్రొజెక్ట్ ఆ రిజల్ట్ ఏం చేయాలి కనీసం చైర్స్ మారుతామన్నా రూమ్ చిన్నదే అది కూడా ట్రై చేసి చూసాం ఒక 8-10 చైర్స్ పెట్టాను బట్ సరిపోదు ఓకే ఫైన్ సో నేను ఒక్కసారి 2 డేస్లో ఏం జరిగిందో క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ So we are using the latest version, Microsoft 365. Okay. So this is the Excel sheet. How it's look like. Home, insert, layout, formula, data, view, review. These all are called as tabs. T-A-B-S. Tabs. We మనం tabs అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ప్రతి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కింద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చేంజ్ అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ కమాండ్స్ క్లిప్బోర్డ్ కమాండ్ ఫాంట్ కమాండ్ అలైన్మెంట్ కమాండ్ నంబర్ కమాండ్ స్టైల్ కమాండ్ సెల్స్ కమాండ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ కమాండ్స్ ఓకే సో ద tabs and commands combinedly we call it as ribbon RIBBON tabs and commands combine గా మనం ribbon అని చెప్పి so you can hide the ribbon or only you can display the tabs show tabs only if you want to make it full screen click on the arrow always show so below the white line whatever you can able to see that is called as formula bar so మీరు ఏ ఫార్ములా టైప్ చేసినా దాని మీద కర్సర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది and these boxes you guys are seeing called as cells 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 and these lines are called as grid lines GRID grid lines and all the columns are denoted with the alphabets and all the rows are denoted with the numbers. In one Excel sheet, you will be having 10,48,576 rows. In one Excel sheet, you will be having 10,48,576 rows. In the same sense, you will be having 16,384 columns. Rows and columns. Okay, clear? So like this you can open unlimited Excel sheets as we are using the latest version. So in case if you check with the old versions 2010, 12, 13 there is a limitation like 125 sheets, 255 sheets. Okay. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ ప్రతి వాల్యూని ఎక్సెల్లో ఒక సెల్ అడ్రస్ సో విల్ బి డిఫైనింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ బై యూజింగ్ కాల్ as సెల్ అడ్రస్ అంటే సెల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి వేర్ ద కాలమ్ అండ్ రో ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంటర్చెక్ కాలమ్ రో ఎక్కడైతే కలుస్తుందో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ని మనం సెల్ అడ్రస్ అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టైప్ ద వాల్యూస్ So if people ask you what is the cell address of 100 means first you need to look with the column. అది ఏ కాలంలో ఉంది ఫస్ట్ 100 అనేది ఇస్ ద డి కాలం అండ్ ఏ రోలో ఉంది మనకి సో విల్ బి డిఫైనింగ్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ అనే డి కాలం థర్డ్ ద సేమ్ సెన్స్ కెన్ యు గైస్ టెల్ మీ 500 ఇస్ ఇన్ ద విచ్ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ అది ఏ కాలంలో ఉందో అబ్జర్వ్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ అది ఏ రోలో ఉందో అబ్జర్వ్ చేయాలి సో దిస్ ఇన్ ద కాలం జీ అండ్ ద రో 6 సేమ్ సెన్స్ 90 జే కాలం 10th రో ఓకే వాట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ వాల్యూస్ లైక్ దిస్ ఒకటిగా ఉంటే సింపుల్గా D3 అలా చెప్పేశారు
If you are having a range like this, so you need to check with the starting and ending. First, last చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి D3లో స్టార్ట్ అయింది. And where is the ending? D9. Even like this also. Where is the starting and where is the ending? D3 is the starting. Where is the ending? Yeah, end column 9. So you'll be defining these values as like this D3 colon N9. అంటే అప్పుడు ఎక్సెల్ ఏం చేస్తుంది, D3 నుంచి N9 వరకు ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఎడిట్ చేస్తుంది. Now observe. So, if you guys observe, here I have given some kind of text. Okay. While here I am typing, I have given as student names. So, ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ నేమ్స్ అని చెప్పి టైప్ చేశాను. బట్ ఏంటి మరి నాకు ఇక్కడ స్టూడెంట్ అని మాత్రమే కనబడుతుంది. సో ద రిమైనింగ్ డేటా గాన్ బిహైండ్ ద సెల్, సెల్కి బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది. సో హౌ టు అడ్జస్ట్ ఇట్? జస్ట్ ప్లేస్ ద కర్సర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్, డబల్ క్లిక్. సో జస్ట్ ఆ రెండు లైన్స్ మాత్రం ప్లేస్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ అడ్జస్ట్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ అట్ ఎ టైమ్, సెలెక్ట్ హియర్ అండ్ డబల్ క్లిక్. ఒకేసారి అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే షీట్ అంతా సెలెక్ట్ అయ్యింది. నచ్చిన ప్లేస్లో డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయ్యింది. సీరియల్ నంబర్స్, see manually people type 1 2 3, that's one thing. Apart from that, few people do what, 1 to 2 numbers type చేసి కర్సర్ అనేది ఎడ్జ్లో పెట్టి డ్రాగ్ చేస్తారు, అలానే సీరియల్ నంబర్స్ వస్తాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ యాజ్ సిరీస్. అబ్జర్వ్, టైప్ ద ఫస్ట్ సీరియల్ నంబర్, ఓకే, ప్లేస్ ద కర్సర్ ఆన్ 1 టైప్ చేసి కర్సర్ దాని మీద పెట్టండి. హోమ్ ట్యాబ్ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎడిటింగ్ కమాండ్ అనేది ఒకటి. హోమ్ ట్యాబ్ ఎడిటింగ్ కమాండ్. ఇక్కడ మీరు యారో మార్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిల్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ లైక్ సిరీస్. సి హోమ్ ట్యాబ్ ఎడిటింగ్ కమాండ్, అందులో ఫిల్ ఇన్ ద సిరీస్. బట్ సిరీస్ యూస్ చేసేదానికంటే ముందు, సో యూ నీడ్ టు టైప్ ద 1 సీరియల్ నెంబర్, యూ నీడ్ టు ప్లేస్ దిస్ కర్సర్ ఆన్ ఇట్. రోస్, మీకు గుర్తుండేటట్టు చెప్పిన, రోస్ అంటే అడ్డంగా ఉండేవి, కాలమ్స్ అంటే నిలువుగా ఉన్నాయి. ఓకే, వీ వాంటెడ్ ద సీరియల్ నంబర్స్ ఇన్ ది కాలమ్స్. సో వీ వాంటెడ్ ది నంబర్స్ ఇన్ ద కాలమ్స్. సో ఎన్ని నెంబర్స్ కావాలో అన్ని అనుకుందాం. 10 numbers, 100,000 numbers. Okay, clear? Understood? So apart from this series, there is a formula is equal to sequence. If you want to use any formula, you need to give equal to symbol compulsory only. And formula compulsory capital letters and rule name. It's a case sensitive. You can use a small or capital, anything you can use. So give how many numbers you want. You want something 50. You'll be getting all that. Sequence 5. Right? Now I'll be giving some random names. Some random marks.
Okay, so just I'm selecting these two numbers and I'm double clicking and number series will continues. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన రెండు నెంబర్స్కి ఇది డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తుంది. విల్ టేక్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దోస్ టూ అండ్ ఇఫ్ యూ డబల్ క్లిక్ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ మచ్ డిఫరెన్స్. సో దట్స్ ఓకే. నా కమింగ్ టు టోటల్ అంటే యాడ్ చేయాలన్నమాట. మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? ఈ 4 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ open the bracket. So manually you can select the numbers like this by using the mouse, otherwise you can type the cell address C2 colon F2. That's up to you. Otherwise if you want to use the keys, the keyboard use చేయాలనుకున్నట్టయితే arrow marks ఉంటాయి మీ కీబోర్డ్లో. arrow marks యూస్ చేస్తే అది మూవ్ అవుతుంది. If you want to do select by pressing the shift you need to select. Shift press చేసి select చేయండి. Now close the bracket, hit enter. Here is the total. And if you double click, the formula will continue. Okay? The same sense average is equal to average. Open the bracket. Select your subjects, only subjects, not the total. Average అంటే ఏంటి? Total divided by number of subjects. అది జనరల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి. But the formula, just you need to select your subjects. Everything will be done by the formula. Yes. If you want to round it off, in the home tab, in the numbering command, you can able to see these options. That is called as incremental and decremental of decimals. Round off it. Minimum is equal to min. Open the bracket. Select your subject. It will show the minimum marks. అంటే తక్కువలో తక్కువ ఎంత వచ్చింది. Same sense max is equal to max. Okay, clear? So not only doing the work, presentation also important. So work చేసినంత మాకు సరిపోదు, నీట్గా presentation కూడా చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నేమ్స్ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చింది, నంబర్స్ అనేవి రైట్ సైడ్కి వచ్చింది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ సెంటర్. సో మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి these things are called as alignments. This is left, center, right, mid, up, down, center. And now middle question. Now I will use the all borders. We'll be getting the borders. Heading కాబట్టి కొద్దిగా హైలైట్ చేశాను. Okay, clear? Right? Yes. Understood? Concept అర్థమైందా? Yes, sir. Now I'm going to the next. Sequence and numbers. Some random items. Random quantities. And then unit rate, that is also random. So 1 unit cost 250, like that 7 units how much? అంటే 1,250 అప్పుడు 7 ఎంత అవుతుంది? We need to do the multiplication. So we can use a formula called as product is equal to product. మీకు ఏ నెంబర్ కావాలో నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయండి, కామా అండ్ సెలెక్ట్ అనదర్ నెంబర్. multiply. Formula product అంటే ఏంటి? మల్టిప్లై. సో నౌ అబ్జర్వ్, ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను డిస్కౌంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎంఆర్పి మీద అమౌంట్.
ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా పర్చేస్ చేస్తే మనకు అంత ఎక్కువ డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న రేంజ్లో నేను యావరేజ్గా ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30,000 రూపీస్. హైయెస్ట్గా నాకు 59 ఉంది. నేను ఆన్ యావరేజ్ ఒక 30,000 తీసుకుంటాను. సో ఒకవేళ నా ఎంఆర్పి అనేది 30,000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే నాకు 20% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వాలి. మై ఎంఆర్పి ఇస్ మోర్ దాన్ 30,000, ఐ నీడ్ టు గెట్ ద 20% ఆఫ్ డిస్కౌంట్. ఏంటి 20% అనేది దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి అమౌంట్ చూపించాలి. సో ఇట్ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద 20% ఆన్ దిస్ అండ్ ఇట్ నీడ్ టు షో ది అమౌంట్. ఆ విధంగా ద సేమ్ సెన్స్ ఐ విల్ బి గివింగ్ ఫ్యూ మోర్ కండిషన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 20,000 then 15%. If it is greater than equal to 10,000 then 10%. Then it is less than 10,000, I like to give 5%. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ ఇస్తున్నాం. ఈ కండిషన్ ప్రకారం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఏ కండిషన్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద వాల్యూ. So in this kind of situation you need to use a formula called as if. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇఫ్ అని ఒక ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. డోంట్ బై హార్ట్ ద ఫార్ములా, అండర్స్టాండ్, అర్థం చేసుకోండి బట్టి బట్టి. అంటే ఒక లాజిక్ ఇచ్చారు, ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు. ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని నాకు వాల్యూ రావాలి. ఇది ఓకే అయితే ఇలాంటి అవుట్పుట్, ఇది కాకపోతే ఇది అవుట్పుట్. సో మన కండిషన్ ఏంటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 30, 20% డిస్కౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇది కాలేదు అంటే నెక్స్ట్ కండిషన్కి వెళ్ళాలి. అలా కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు నెక్స్ట్ కండిషన్కి వెళ్తుంది. అంటిల్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫై ఇట్ విల్ మూవ్స్ టు ద నెక్స్ట్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీ యూజ్ అ ఫార్ములా కాల్డ్ యాస్ ఇఫ్. సో ఒక ఫార్ములా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద మనకు ఒకటి కనబడుతుంది. కెన్ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సింటాక్స్. సింటాక్స్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా. అంటే ఫార్ములాలో ఏమి ఇవ్వాలి అని ఇక్కడ అడుగుతుంది. So first you can able to observe something, logical test. అంటే లాజికల్ టెస్ట్ అంటే మీ కండిషన్. మన కండిషన్ ఏంటి, ఇఫ్ మై ఎంఆర్పి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 30,000. ఒకవేళ ఎంఆర్పి అనేది 30,000 కన్నా ఎక్కువ అయితే కమా యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ వాల్యూ ఇఫ్ ట్రూ. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే, ద కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ఎంఆర్పి మల్టిప్లై విత్ 20%. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు 20% డిస్కౌంట్ దాని మీద ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ కాలేదు కామా వాల్యూ ఇస్ ట్రూ, ఇక్కడ వాల్యూ ఇస్ ఫాల్స్. కాలేదంటే నేను మళ్ళీ కండిషన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. అగైన్ ఐ విల్ యూజ్ ఇఫ్. సేమ్ ఐ విల్ యూజ్ ఇఫ్ మై ఎంఆర్పి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 20,000, దెన్ ఎంఆర్పి మల్టిప్లై విత్ 15%. Okay, comma if open bracket if my MRP is greater than equal to 10,000, then MRP multiply with 10%. Comma if open bracket if my MRP is less than 10,000, then MRP multiply with 5%. So you need to close all the brackets. How many you have open, అన్ని ఓపెన్ చేసామో అన్ని మనం క్లోజ్ చేయాలి. Based on the value here the discount will be calculated. See, ఇలా కండిషన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఇలా ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నారు. మేక్ షూర్ దట్ యూ గైస్ స్టార్ట్ విత్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ టు లోయెస్ట్ వాల్యూ, నాట్ ఫ్రమ్ ద లో టు హై. Okay. Now net value is equal to MRP minus discount. You will be getting the net value. Clear? Understood? Now coming to rewards. See, rewards ante gift items annamata. Based upon the value you have purchased, gift will be provided. That's the thing. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనం కండిషన్ అనేది ఇస్తున్నాం. సో ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్, దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆన్ ద నెట్ వాల్యూ మీద తీసుకుందాం.
In case if my net value is greater than 20,000, then ఇంతకుముందు అంటే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి మనం మల్టిప్లై చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనకి ఏం కావాలో అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తాం. సో మేక్ షూర్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్, డబుల్ కొటేషన్లో ఇవ్వాలి. సింగిల్ కొటేషన్స్ని 2 times యూజ్ చేయొద్దు. డోంట్ యూజ్ ద సింగిల్ కోట్స్ 2 times. ఓకే, స్ట్రైట్ అవే యూజ్ ద డబుల్ కోట్స్ బై ప్రెసింగ్ ద షిఫ్ట్. ఓకే, text. So if it is greater than 20,000, then something like a traveling bag, comma, if open bracket, if my net value is greater than equal to 10,000, then handbag. If my net value is less than 10,000, then gift card. కండిషన్ మీ ఇష్టం, ఇలాగే ఇవ్వాలని ఏం లేదు. సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ప్రకారం నేను ఇచ్చాను, దట్స్ అప్ టు యు. ఓకే, క్లోజ్ ఆల్ ది బ్రాకెట్స్. బిలో 10,000 you'll be getting the gift cards. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఏంటి అనేది? ఓకే, క్లియర్? ఇఫ్ ఫార్ములాలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఇఫ్ ఫార్ములా లెట్ మీ. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఫార్ములాని కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా యూజ్ చేస్తాం, కొద్దిగా టఫ్. ఓకేనా? ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ గ్రేడ్, రిజల్ట్ అండ్ ర్యాంక్. గ్రేడ్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లస్, బీబీ ప్లస్, సి, ఇవి మన గ్రేడ్స్. ఓకే, సో గ్రేడ్ అనేది దేని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ద గ్రేడ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్? మార్క్స్ పక్క. షూర్. ఇంకోసారి మార్క్స్ కాకుండా ఇంకోటి ఏదైనా ఉందా? యావరేజ్, నథింగ్ బట్ యువర్ పర్సంటేజ్. So the grade is calculated based upon the average. So is equal to if open bracket is equal to if open bracket if my average is greater than 90, then double quotation lo మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఏదైనా. ఓ ఇన్ ద సెన్స్ అవుట్ స్టాండ్. కండిషన్ మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చింది ఇవ్వచ్చు. Again, comma, if open bracket, if average is greater than 80, then double quotes A plus, comma, if open bracket, if average is greater than 70, then double quotes A, comma, if open bracket, if average is greater than 60, comma, double quotes B, B plus is comma, if open bracket, if average is greater than 50, double quotes C, comma, if open bracket, if my average is greater than 40, D, comma, if open bracket, if my average is greater than equal to 35, then E, final condition, if my average is less than 35, then F. F in the sense and brackets and close. See, as we are having more conditions, that's why formula is lengthy. Conditions ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటుంది. That's it. Clear, understood? In the same sense, result. Result is nothing but pass or fail. So result is calculated based on each and every individual marks. ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయినా ఓవరాల్గా ఫెయిల్. సో అబ్జర్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ యాజ్ యూజువల్ తెలుగు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 35 వచ్చినప్పుడు పాస్ అయ్యి కదా, డబుల్ కోట్స్ పాస్. ఒకవేళ కాలేదంటే ఫెయిల్.
But if you observe guys, we have selected only one subject. What about remaining? Only comma పెట్టి if ఇస్తామంటావా? So ఈ ఫార్ములా if you observe, it can accept only one logic. ఒకటే దాన్ని తీసుకోగలుగుతుంది. సో ఒకే దాన్ని మనం 10 సార్లు సెలెక్ట్ చేసినా ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు మనం గ్రేడ్లో ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం బేస్డ్ ఆన్ యావరేజ్ అని. బట్ కాకపోతే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. సో మరి ఏం చేయాలి? ఫార్ములా 4 సార్లు యూస్ చేద్దామా? ఓకే, ఈరోజు అంటే ఇక్కడ 4 సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఓకే. వాట్ అబౌట్ 6 subjects or 8 subjects, 10? For that reason, we will be taking help of a formula called as AND. So if observe chesar, it can show logic 1, 2 and so on. So now select. If the subject is greater than equal to 35, comma Hindi greater than equal to 35, comma English greater than equal to 35, comma Maths greater than equal to 35. Now close the AND condition. In place of logical test, we have used a formula called as AND. So ఇక్కడ మనం AND formula యూస్ చేసాం లాజికల్ టెస్ట్ దగ్గర. So value if true. If all these conditions are satisfied, then we want a result as pass. Otherwise, that's it. Here it is failed why the person has got less than the 35. In case if I make 40, automatically pass. Clear? Understood? See, మనకి ఫార్ములా అనేది ఎలా మనకి కంటిన్యూ అవుతుందంటే, ఇక్కడ మనకి సెల్స్ ఇక్కడే ఇచ్చాం, టైప్ చేసింది అయితే ఇదే. బట్ నేను డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆ సెలక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ లైన్కి ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఇట్ విల్ మూవ్స్ ఆటోమేటికలీ. సో మీ ఫార్ములా ఎంతవరకు మీరు డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇలా డ్రాగ్ చేస్తాను. ఆ సెలక్షన్ ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ ర్యాంక్. ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్. ర్యాంక్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారేనా? సో ర్యాంక్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ది యావరేజ్. దట్ టు పాస్ అయిన వాళ్ళకే, మళ్ళీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి కాదు. Only rank is calculated only for the pass candidates, not for the failed candidates. So for that reason, we use a formula if my result equal to pass. Double quotes లో ఇవ్వాలి మీరు. అప్పుడే రీడ్ చేస్తాం. మీరు డబుల్ కొటేషన్లో ఇవ్వలేదు అనుకోండి, వెళ్ళిపోతుంది. If my result is equal to pass, then rank. పాస్ అని చూపిస్తే ర్యాంక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నంబర్ అంటే మీ యావరేజ్, comma reference order. See, when you are having a list, then only you can set them as a first, second, third, fourth. మీకు లిస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని చూసి ఓకే ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్ అని చెప్పి పెట్టాలి. సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ టోటల్ యావరేజ్ లిస్ట్. స్టిల్ నాట్ కంప్లీటెడ్. అబ్జర్వ్, ఎంటర్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను డబుల్ కోట్స్ ప్రెస్ చేస్తున్నా. డబుల్ కోట్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ. So for each and every person we are getting 1 1 1 and here it is false. Why? Because it is fail. Okay, what about remaining? Is there any problem? So salani kaadu. So observe here. So whatever the cells we have selected here, right, in the first formula, now observe, I am double clicking on the second line. It is moving out of the box. Whatever we have selected, it is moving out of the box. Box లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఎక్సెల్ రీడ్ చేయాలి కదా, ఏది దేనికి కంపారిజన్ చేయాలి అనేది. సో ఇప్పుడు ఏమైనట్టు, మొత్తం రాంగ్ అయినట్టే కదా. సో టు అవాయిడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ విల్ లాక్ ద సెల్స్. ఈ H2 నుంచి H6ని లాక్ చేస్తాం. హౌలా? సెలెక్ట్ ది సెల్స్. మీ కీబోర్డ్లో F4 అని ఫంక్షనల్ కీ ఉంటుంది. ప్రెస్ F4. Can you able to see the dollar symbols? So it means lock for the column, lock for the row. Now hit enter. Now double click. సరిపోయిందా? ఇప్పుడు చూడండి, నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను. సెలక్షన్లోనే ఉందా?
సో మీకు ఏది మూవ్ అవ్వకూడదు, ఏది మూవ్ అవ్వాలి చూసి దాన్ని మీరు లాక్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వచ్చే వర్క్స్లో అంతా ఇలాగే చేస్తారు. whatever the range you want to fix, you need to lock the cells. If you don't want to fix, you don't need to lock. Clear? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? లాకింగ్ F4 మీ కీబోర్డ్లో పైన F4 ఉంటుంది ఫంక్షనల్ కీస్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు హియర్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ ఫెయిల్, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాస్ అండ్ ఫాల్స్. సో అలా నాకు ఫాల్స్ అనే బదులు ఏ స్టారో ఐఫోనో ఇలా ఒక సింబల్ చూపించారు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ ఐ విల్ డూ మీన్స్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద లాస్ట్ బ్రాకెట్, వాల్యూ ఇఫ్ ట్రూ అయితే ఇది, ఇన్ కేస్ వాల్యూ ఇఫ్ ఫాల్స్ డబల్ కోట్స్ ఐఫోన్ ఇచ్చేస్తాం. Now you double click the formula. Next. ఎక్కడైతే ఫెయిల్ అయిందో అక్కడ మనకి సింపుల్, మనకు ఆ ఫార్ములాలో లాస్ట్లో ఇక్కడ ఏంటి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసే ముందు కామా పెట్టి డబల్ కోట్స్లో ఐఫోన్ ఇచ్చాం. మనం ఏది డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నామో దాన్ని డబల్ కోట్స్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఇంకేముంది, ఇవన్నీ సెంటర్లో పెడదాం. సో క్లియర్? అండర్స్టూడ్? పక్కా? ఏంటి 4-5 రకాలు ఉన్నాయి, బట్ దట్ ఈస్ కాంప్లికేట్. ఓకే, మనం కాంప్లికేట్ చేసుకోవడం ఎక్స్ట్రా ఉండేదే మనకి వర్క్ సింప్లిఫై చేయడం కోసం. ఇప్పుడు అదే ర్యాంక్ని మనం ఇలా కాకుండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ సెలెక్ట్ ద రేంజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, అదర్వైజ్ నాట్ సెకండ్ ర్యాంక్, అయితే కాంప్లికేషన్ అవుతుంది. అప్రాప్రియేట్ అంటే ఇదే, అవన్నీ 4th 5th ఆప్షన్స్. I will display the formula here. Make a note. ఈ టేబుల్ ఎలా ఉందో అలాగే మీరు నోట్స్లో తీసుకోండి. సో ఆల్రెడీ నోట్స్ రాసిన వాళ్ళది నోట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, దాని తగినట్టుగా రాసుకోండి. మీ పక్కన వాళ్ళది నోట్స్ చూడండి ఎలా ఉందో అదే రాసుకోండి. మీ పక్కన వాళ్ళు ఫస్ట్ నీట్గా రాసాలి, అది చూడండి. ఓకే, ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పెట్టుకోవాలి. సంగీత పట్టి పట్టద్దు, అర్థం చేసుకోండి. H2 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్స్ అనే యావరేజ్, అది సెల్ నేమ్ అంతేగాని ప్రతిసారి H2 అని కాదు. ఎలా చేశారంటే మీరు ఫార్ములా బట్టి పట్టినట్టే, అది తెలిసిపోతుంది క్లియర్. అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం H2 అంటే ఏంటంటే యావరేజ్. ఓకే, యావరేజ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. నీకు అర్థమయ్యేటట్టు క్లారిటీగా రాసుకోవాలి. నేను చెప్పడం ఏంటంటే మీరు ఈ డేటా ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకొని దాని కింద ఫార్ములాస్ రాసుకుంటే మీ ఫ్యూచర్లో రెఫరెన్స్గా ఉంటుంది. లేదు మనకు మెమరీ పవర్ స్ట్రాంగ్ సార్ అనుకుంటే మీ ఇష్టం. సో ఇది అయిపోతే చెప్పండి, నెక్స్ట్ది డిస్ప్లే చేస్తాం. సో ఇలా మీరు మీ వర్క్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు సేవ్ యువర్ షీట్. హౌ టు సేవ్? అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. Ctrl+S. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ మోర్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ బ్రౌజ్ అని వస్తుంది, బ్రౌజ్ని సెలెక్ట్ చేయండి. మీరు అక్కడ సిస్టంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు సో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీరు దిస్ పీసీని సెలెక్ట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ డ్రైవ్స్ కనబడతాయి. ఓకే, అక్కడ సిస్టంలో ఎక్కడ ఏ డ్రైవ్ ఉందో ఆ సిస్టంలో ఆ డ్రైవ్లో డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా డ్రైవ్ ఓపెన్ అవుతుంది. దెన్ రైట్ క్లిక్ ఎనీవేర్ యూ లైక్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో రైట్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ న్యూ అని కనబడుతుందా? క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఫోల్డర్, మీ నేమ్తో ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకోండి. ఎంటర్ కొడితే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయింది. అందులో మీరు నచ్చిన నేమ్తో ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోండి. అండ్ సేమ్ నేమ్తో పెట్టద్దు, రెండు డేటా క్లాష్ అయిపోయి ఎగిరిపోతుంది. డిఫరెన్స్ పెట్టండి, 1 2 3 4 అలా.
ఇలా మీరు సేవ్ చేసుకుంటే మీ డేటా ఉంటుంది. ఈవెన్ మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మిడిల్లో కంట్రోల్ ఎస్ అని చెప్పి చేసుకుంటూ ఉండండి. నాదంటే ల్యాప్టాప్ కాబట్టి పవర్ పైన నో ఇష్యూ, పర్టికులర్ టైం వరకు ఉంటుంది. బట్ మీరు కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేస్తారు, పవర్ పోయిందా అంతవరకు చేసిన డేటా మీరు సేవ్ చేయకపోతే పోయినట్టే. సో మీరు వర్క్ కొద్దిగా చేసినప్పుడల్లా కంట్రోల్ ఎస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అండ్ ఏ ఫోల్డర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారో మీ ప్రతి ఫైల్స్ అన్నీ అందులోనే సేవ్ చేసుకోండి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ర్యాండమ్గా కాకుండా. నార్మల్గా చెప్పండి ఏంటి ర్యాంక్ L2 ఈక్వల్స్ టు పాస్ అని కదా. అవును, అంటే రిజల్ట్ కాలంలో పాస్ అని చూపిస్తే అప్పుడు ర్యాంక్ రావాలి. యా, ఇఫ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు పాస్ దెన్ ర్యాంక్. ర్యాంక్ బ్రాకెట్లో టోటల్ ఫస్ట్ ఏంటి, యావరేజ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది యావరేజ్ ఫస్ట్, దెన్ కామా, దెన్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద టోటల్ యావరేజ్ లిస్ట్. ఫస్ట్ యావరేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు, టోటల్ యావరేజ్ లిస్ట్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలి. సో మీ ముగ్గురు వాట్సాప్ చెక్ చేసుకొని నేను మీకు అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ వాట్సాప్ లింక్ పంపించే గ్రూప్ లింక్ జాయిన్ అయిపోండి. మిగిలిన వాళ్ళని యాడ్ చేస్తాను. త్రీ 444 ఎవరిది లాస్ట్ నెంబర్? ఓకే, 922 ఓకే, అండ్ 143 ఓకే. సో రామ్ కుమార్ గారు మీ నెంబర్ చెప్పండి, వాట్సాప్ నెంబర్. 8106 716 500. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వాట్సాప్లో వచ్చిందా లేదా. 8106 716500. ఓకే, చూడండి వచ్చిందా. అండ్ కమల్ నీ వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పండి. 9542 99 2708. చెక్ చేసుకొని వాట్సాప్ వచ్చిందా లేదా, లింక్ ప్రెస్ చేసి గ్రూప్లో యాడ్ అయిపో. రైట్, అండ్ మహేష్ నంబర్ చెప్పు. 8367426107. చెక్ చేసుకో వాట్సాప్. క్యూఆర్ కోడ్ పెట్టున్నాం డీపీగా, అదేనా? ఓకే, నీ పేరు శ్రీకాంత్. సో నీ వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పినా. 9347
47 233 412. 412 9347 233 412. Nice. ఓకే. సో పెట్టాను చూడండి, వచ్చింది అందరికీ? అందరు యాడ్ అయ్యారా గ్రూప్లో? ఎవరైనా యాడ్ అవ్వలేదా? సో 7 మెంబర్స్, నాకు 7 మెంబర్స్ అందరు గ్రూప్లో కనపడారు. 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు గ్రూప్లో, ఇంకెవరు జాయిన్ అవ్వలేదు? సో మీరు లేటుగా వస్తున్నా, ఇన్స్టిట్యూట్కి రాకపోయినా, మీకు ఏదైనా క్లాసెస్లో డౌట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఉన్నా అందరూ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, ఈవెన్ నేను క్లాస్ ఇక్కడ లేకపోయినా ఏదైనా ప్రాక్టీస్ ఉన్నా ఏదైనా నేను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. మీరు డౌట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంది, అది ఫోటో తీసి గ్రూప్లో పెట్టండి. మీ గ్రూప్లో పెట్టడానికి ఇబ్బంది ఉంటే అందులో నా నెంబర్ ఉంది, దానికైనా పెట్టచ్చు. ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ పాస్. Based upon requirement. సో అందరూ యాడ్ అయితే కదా గ్రూప్లో?
డన్ గైస్. సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా రాసుకోండి, ఈ ఫార్ములాస్ కూడా. సో ఇఫ్ గైస్ ఆర్ డన్, అయిపోతే వెళ్ళి ల్యాబ్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీరు కూర్చున్న సిస్టంలో